Welcome back, everybody. Let's open with a word of prayer. Dear Lord, we thank you that we have the privilege of being here together in person at this moment in Earth's history. Please guide, direct, and bless us as we try to engage our mind with your mind, so that we might come to a common understanding of the truth for our time. In Jesus' name, Amen. When we spoke about the subject of prayer in our first presentation, I spoke about 5 aspects or perspectives of prayer. Confession, petition, intercession, thanksgiving, and praise. We spoke about various aspects of these elements, and after the meeting someone said that I hadn't been clear enough about my own thoughts on the subject. During the break between the 2 studies offline, several of us were speaking about the subject, and I think people suggested that the answers that I gave offline were more pointed and direct than I gave online. So it's not my objective to tell people what to do, but I think I and each of us have a responsibility, each of us individually and as a corporate body, to try to understand the truth on any subject, especially the subject that touches each of us when it comes to our relationship with God. So, out of these 5 elements of prayer, I think there are some that are more important than others. I certainly think there are some that are safer to engaging than others. Based upon the conversation that we had in the presentation, I want to suggest that
petition and intercession this means ask for things, and this means ask about others. If we go back to the previous study, we'll see that there. Petition is asking, or people previously had said that we pray to receive things or to ask for things. And then we had intercession, which is asking for others, or on behalf of others. It's those two which have the element of asking. For me, based upon my thoughts on the subject for a very long time, and I think confirmed in our conversation online and offline, the element of prayer that is related to asking for things is the most complicated and problematic elements of prayer. And the reason for that is that we ask to receive, and I think it's very difficult to measure if we get an answer or a reception of our request. Most Christians that I've met, when I get into this subject with them, they say, God always answers my request. Whatever I ask, God always gives. And they qualify that by saying, sometimes God says yes, and sometimes God says no. Now, I'm not denying people's individual experiences, but what I am saying is that this aspect of our prayer life is subject to misunderstanding, manipulation, and abuse in a way that the other three areas of our prayer life are not. Because those three elements, confession, thanksgiving, and praise, are not conditional, and there's no set outcome except God accepting whatever we have said in the confession, the thanksgiving, and the praise. Because we're not asking or expecting anything. So I hope that helps people. I can't remember how many presentations it is, but in the recent presentations that I've done, I've spoken about the subject of libertarianism, or as the Declaration of Independence puts it, life, liberty, and the pursuit of property.
So I know each of us has a different perspective on the subject, as always. But what I wanted to do is for people to have the opportunity between themselves to open up the subject and discuss it, whilst hopefully doing that with some guidance or some trammel, but also trying to give some guidance on the subject. So it's not the first time I've spoken about it, but I framed it in the following way. I think it was in Germany. I spoke about punishment. And I went on record saying that the movement has no power, authority, or responsibility. Power, authority, or responsibility to punish anybody. I didn't frame it this way then, but I'll use the term thought crime. You can't be punished for what you think. Now I know that's a big subject, but specific to the movement, what I'm saying is that we don't punish people, we shouldn't punish people concerning their belief, what their views on life, liberty, the pursuit of happiness, more specifically the message, prophecy, all those elements, their worldview, people can't be punished for holding them. What we can do and should punish people regarding is what I think I said then, moral crimes, or the way they treat people. And maybe we could encapsulate that with the idea of the golden rule. So, depending upon the crime, you can be punished for not upholding and practicing the golden rule, especially when it comes to the subject of equality. But what people can't be punished for is their views on prophecy. So I don't know if anybody has any questions at this moment. Someone have their hand up? Hello. You say, with regards to prophecy, views about prophecy, you can't be punished. Tu as dit que par rapport à notre vision sur la prophétie, nous ne pouvons pas être punis. What about views about equality? Et qu'en est-il sur la vision sur l'égalité?
Or are they two in the same thing? Ou est-ce que les deux sont la même chose? Depending upon the specific example, they can overlap or be the same thing as you've said. One of the things that I think people misunderstand when it comes to the right to hold your opinion and your obligation to follow the golden rule is that some people have this idea that a libertarian perspective means free speech. I'm saying libertarianism does not equal free speech. Many people, particularly on the right, believe that it does. I'm going to use the add a word, unfettered. Unfettered, yeah, we're good with that. So, my understanding of libertarian philosophy or ideology is that it doesn't allow for unfettered free speech. It has limits. So, Curtis asked the question, can a person be punished for having, I'm going to say, wrong views on equality? Because if there were right views, there wouldn't be an issue. Now, of course, that opens up the question about what is right and wrong views on equality. But I don't want to make that point. So, assuming a person has a distorted view of equality, they're of course free to hold that view without retribution. But when they start interacting with others or sharing their view, there are limits to the way they can express themselves. And that's what it says here, that there are limits to what they can say. Does that answer your question? He said yes. So you can hold to whatever view you want to, but if you start expressing that in a way that is deemed to be unacceptable, then you're liable to be punished. So what would be unacceptable speech? I'm saying speech, but it could be action. So what would be unacceptable speech? Anybody, any thoughts? Tamina? Abuse? Non, attends. Abuse?
Abuse? I would agree with that. I'm just going to simply put not following the golden rule. If you have any speech or conduct that doesn't follow the golden rule, then you're liable to be punished. Si vous avez un discours et des actions qui ne suivent pas la règle d'or, alors vous êtes passible d'être puni. I know that people would argue, Je sais que certaines personnes diraient, they'll say, are you familiar with the term thick-skinned? ils vont avoir la peau dure. Yeah? So they'll say, well, I'm thick-skinned, you can say anything to me. Ils vont dire, oui, mais vous savez, moi j'ai la peau dure, hein, tu peux me dire tout ce que tu veux, de toute façon. And therefore, that means I can say anything to you. Donc en gros, ça veut dire que pour cette personne-là, je peux lui dire tout ce que je veux. Is that the definition of the golden rule? Est-ce que ça, c'est la définition de la règle d'or? Do unto others as you would have them do unto you. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'il vous soit fait. And if you can take abuse, Si toi, tu peux recevoir de l'abus, you would argue that therefore they can take abuse. bah, tu te dirais, bah, eux aussi, ils pourraient prendre de l'abus, accepter de l'abus alors. It's a very patriarchal explanation or view of the golden rule. C'est une explication, une vision très patriarcale de la règle d'or. And you may have used it or have experienced people using that. Peut-être que vous l'avez expérimenté ou que vous avez expérimenté des personnes qui l'ont utilisé. So several people have said no, that's not correct. Certaines personnes ici ont dit non, ce n'est pas correct. So it's not as simplistic as saying do to others as you would have them do to you. Donc en gros, la règle d'or, c'est pas aussi simple que de dire faites aux autres ce que vous voudriez qu'il vous soit fait. You can be rude to me Parce que vous pourriez être dur envers moi. because I can handle it, Parce que moi, je peux le gérer. because I'm a man. Parce que je suis un homme. And therefore, Et donc, when I speak to a woman, lorsque je parle à une femme, you should be able to handle it too. bah, toi aussi, tu pourrais le gérer. There you go, the golden rule in practice, Et voilà, la règle d'or en pratique. which has just been trampled upon by patriarchy. On est piétiné là par le patriarcat. So does anybody want to give a purer, cleaner definition of the golden rule? Est-ce que quelqu'un veut partager une vision plus claire peut-être de la règle d'or? No? Okay, I'll have a go. Alors, moi je vais essayer. So yes, do unto others as you would have them do unto you. Alors oui, la règle d'or, c'est faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. So I'll put, that's what that golden rule is there. Donc ça, c'est la règle d'or. Then you add a bit. Je vais ajouter une partie. If you were them. Si tu étais cette personne-là. So it's not just about what you can handle or what you find acceptable. Ce n'est pas seulement ce que tu peux accepter, ce que tu trouves acceptable. What the golden rule demands of you La règle d'or exige de toi is to guess, de deviner, assume d'assumer that if you were in their position, que si vous étiez à leur place, what they would want of you, qu'est-ce qu'ils voudraient de toi? what their expectations are. Quelle serait leur attente? So you might be strong Alors peut-être que toi tu es fort and you know that they're weak, et eux vont être faibles. whatever strength and weak means in your mind or in the example. Peu importe ce que faible ou fort veut dire dans ton esprit ou dans votre exemple, dans l'exemple cité, And you can't treat them in the way that you don't mind them treating you. mais il ne faut pas les traiter eux de la manière dont tu ne voudrais pas qu'ils te traitent toi. You have to reverse it. Non, il faut renverser les rôles. That you have to behave in a way as you would imagine they would expect. Il faut se comporter d'une manière, de manière à ce que vous pensez qu'ils s'attendraient. And it's not as complicated as it sounds. C'est pas si compliqué que ça en a l'air. All you do is imagine a weak, gentle, vulnerable person, however you want to describe that person, Mais juste imaginez-vous une personne faible, vulnérable, peu importe comment vous l'imaginez, and that's how you're supposed to treat people. c'est comme ça que vous êtes censé traiter les gens. Curtis? Curtis again.
there's a term called the platinum rule. Il y a une règle qui s'appelle la règle platinum. Get your cards out. And it says, treat others the way they want to be treated. Qui dit donc traitez les autres comme vous voudriez vous être. Sorry, can you repeat? Treat them as you. Treat others the way they want to be treated. Traitez les autres de la manière dont eux veulent être traités. So I don't know if it's a step above or just tucked into the golden rule. Alors je ne sais pas si c'est une étape de plus que la règle d'or ou si c'est juste compris, ça peut être compris dans la règle d'or. Is that what I said a moment ago? C'est ce que j'ai dit il y a un instant, non? So we have a name for it now. Donc maintenant ça y est, on a trouvé un nom pour cette règle, The platinum rule. la règle platinum. Because clearly somebody saw the weakness in the golden rule as it's written. Parce que clairement, quelqu'un a déjà vu la faiblesse que pouvait avoir cette règle d'or. Which is different to how it was intended to be understood. C'est différent de la manière dont ça a été compris. So they've coined a new term, the platinum rule. I like that. Donc ils ont trouvé un autre terme, la règle platinum, j'aime ça. And I hope that makes sense to everybody. J'espère que ça vous paraît logique. Okay, so once we did that, Après avoir fait cela, what you can and cannot be punished about, sur ce sur quoi on peut être puni ou pas, then in another presentation, I think it was in Australia, dans une autre présentation, il me semble en Australie, I spoke about libertarianism j'ai parlé du libertarianisme and what that really looks like. et ce à quoi cela ressemble. So, in a libertarian worldview, there are things you can be punished for and things you can't be punished for. Dans la vision libertarienne, il y a des choses pour lesquelles vous pouvez être puni et des choses pour lesquelles vous ne pouvez pas être puni. Now, it's not my intention to discuss the subject now, Ce n'est pas mon intérêt de discuter de ce sujet pour le moment, but suffice to say, mais il est suffisant de dire there are certain behaviors that are punishable and certain behaviors that are not. qu'il y a certains comportements qui peuvent être punissables et certains comportements qui ne le peuvent pas. Now, if we go to a familiar subject, Si nous passons maintenant à un sujet familier, Matthew 13, Matthieu 13, the parable of the wheat and tares. la parabole du bon grain et de l'ivraie. I'm sure each of us are familiar with that subject. Je suis sûr que tous ici, nous sommes familiers avec ce sujet. What is that story Cette histoire-là, got to do with the subject of free speech, en quoi est-elle liée au sujet du discours libre libertarianism, ou du libertarianisme and the subject of what you can and cannot be punished for? et avec le sujet sur ce dont on peut être puni ou pas. So we're looking at what you can and cannot be punished for, On regarde donc ce pourquoi on peut être puni, ce pourquoi on ne peut pas être puni, the golden rule, c'est-à-dire la règle d'or, unfettered speech, un discours donc sans déchaîner, the concept of libertarianism. le concept du libertarianisme, So all of those various facets of the same subject, toutes ces différentes facettes du même sujet, which I think for many people is a new topic, qui pour beaucoup de personnes, je pense, est un nouveau sujet, especially because I think most people, particulièrement parce que je pense que beaucoup de personnes, hopefully not now, j'espère pas maintenant, but in the past, had a very negative view of libertarianism. mais par le passé avaient une vision très négative du libertarianisme. So it's something evil or bad. C'était quelque chose de mauvais, de mauvais. So if we have at least begun to think about
libertarianism in a different way, Si j'espère que nous avons pu commencer à comprendre le libertarianisme d'une manière différente or have breathed a sigh of relief, et qu'on a tous poussé un grand soupir, or have changed our position, peut-être ça se trouve qu'on a changé complètement de position. what's all that got to do with Matthew 13, En quoi tout cela est-il lié à Matthieu 13, parable of the wheat and tares? la parabole du bon grain et de l'ivraie? So before we have a brief discussion about that, Avant d'en parler brièvement, does anybody have any thoughts? est-ce que vous avez des pensées? Why are we talking about Matthew 13 Pourquoi parlons-nous de Matthieu 13 in the same breath as libertarianism? alors que juste avant on parlait du libertarianisme? Anybody on this side? De ce côté-là, là, ici, Marilyn? Marilyn, Marianne, No thoughts? est-ce que vous avez des pensées? No, that's fine. No. Dans la parabole de Matthieu 13, C'est moi? In the parable of Matthew 13, on voit que l'ivraie et le bon grain croissent ensemble. we see that wheat and tares grows together. Et je peux le relier avec l'idée que les deux sont justement libres d'exprimer leur vision, leur idéologie. And I can link that with the way that both of them can express their own ideas. Who's both of them? Who are the them? C'est qui les eux? Les deux catégories, Wheat and tares? Oui. Wheat and tares. So the two types of plant can express themselves? oui, Yes. Anything else? c'est-à-dire. What do you mean? Anything more you want to share? Non, c'est bon. No? Non. Tamina? The tares are not uprooted, L'ivraie n'est pas déracinée and both grow till the harvest together. et les deux grandissent ensemble jusqu'à la moisson. Ah. Sorry. Sorry, she will translate. Vas-y, Elisa. The tares are not being uprooted, and both grow till the harvest together. Anyone else? That was the trick. Tempting you. Okay, so what are the elements in Matthew 13 Quels sont les éléments présents dans Matthieu 13 that are of significance in your mind? qui, dans votre esprit, sont importants? Field? Alors, on a le champ, Hope you all agree with that. j'espère que vous pensez que c'est important. Two types of plants. Non, c'est pas ce que tu as dit. Go ahead. Le semeur, The sower. The sower. Le semeur, Français. les The servant. les serviteurs, Les moissonneurs, Comment on dit les moissonneurs?
the harvester. Okay, we can stop there. Now, I guess we all understand that this parable can be understood in different contexts or different levels. Je pense que nous savons, que nous comprenons que cette parabole peut être comprise de différentes manières, à différents niveaux. And I've been quite specific in the past J'ai été assez spécifique par le passé. that we should not be using this parable in what context? J'ai dit qu'on ne devrait pas utiliser cette parabole dans un certain contexte. Lequel? Je crois que c'est celui du jugement. Judgment. So, if we're not going to use this parable in the context of judgment, Donc si nous n'utilisons pas cette parabole dans un contexte de jugement, did I say something wrong? Does that mean we can't judge? est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas juger? Keep the microphone. C'était la question, je crois. I think it was a question. Et le désaccord en même temps. And also the disagreement. I've lost there. Who's asking the question? C'était la question de est-ce qu'on pouvait juger. So the issue was, are we able to judge? Et en même temps, c'était la racine du désagrément, en fin de compte, le fait de pouvoir juger. And also it was the roots of the Disagreement. pardon? Disagreement. Disagreement. Are we able to judge a person? Okay, that's fair. Keep the mic for a minute. So, when Jesus gave this story, Lorsque Jésus a donné cette histoire, we'll put Jesus. on met Jésus. At what level are we doing that? On traite de quel niveau là? Le monde. The world. So it's at the level of the world. Au niveau du monde. And when Ellen White does it, Et lorsqu'elle est White le fait, il explique, L'Église. what level does she do it at? She does it with the church. elle parle au niveau de l'Église. And is it okay to do it at the level of Jesus? Est-ce que c'est une bonne interprétation de le faire au niveau du monde? Yeah? And Ellen White? Et de suivre ce qu'elle est White dit? And there was a third one. Il y en avait un troisième And who's making that one? qui l'a présenté. Us? Nous, And the field is et le chant c'est the movement? le mouvement. And I said, Et moi j'ai dit, don't enter into that one. ne rentrez pas dans celui-là. Is that fair, simple recollection of history? Est-ce que vous vous souvenez bien de ça, de cette vision-là? Yep. So despite my counsel in not trying to get this parable and making application of it within our movement, Malgré ma recommandation de ne pas appliquer cette parabole au niveau du mouvement, even though I've told people not to do it, même si j'ai dit aux gens de ne pas le faire, they can't help themselves. ils ne peuvent pas s'en empêcher. They seem to like gravitate to this, C'est comme s'ils gravitent, like they're going to find some new truth. parce qu'ils vont peut-être, je ne sais pas, trouver une nouvelle vérité là-dedans. They're going to expose some significant truth or error, Ils vont exposer une vérité importante, une erreur, and they really need to do this. et ils ont vraiment besoin de le faire. So let's do that then. Donc on va le faire. Alors on va faire. The plants, who do the plants represent? Les plantes, ça représente qui? We're in the movement. On est dans le mouvement là. Donc, le champ, c'est le mouvement. Les plantes.
Tamina said doctrine. La doctrine, And Elder Shemaine said et l'ancienne Chimène a dit Individual? les individus. so I've got doctrine On a la doctrine, or people. les gens. Understand between the two of you? Entre les vous deux, là, c'est bien ce qui a été dit. Yeah? Anyone else? Est-ce que quelqu'un d'autre peut ajouter un troisième signification? La plante ivraie, cette fois-ci, Tears? c'est qui? It's the same? C'est quoi? La même chose? Anything else? Quelque chose d'autre à rajouter? No, we haven't got there yet. That's all we just know. C'est ce qu'on sait pour l'instant. The wheat represents either doctrine or people. Le bourrin représente soit la doctrine, soit les personnes. Someone said sower. Quelqu'un a dit il y a eu un semeur. How many sowers were there? Il y a combien de semeurs? One, One sower. two. One or two? One or two? Two. Two sowers. Il y en a deux. Okay. So there's two sowers. About the plants. Any more about the plants? Les plantes. I made a mistake. Sorry? I didn't understand your question. I made a mistake by saying people. Oh, okay. So we're going to go back to the plant. Donc Chimène a dit j'ai fait une erreur, je n'ai mal compris, donc j'ai en disant personne, je me suis trompée, donc la plante, It's not people. c'est pas des personnes. I will say no. So what is it if it's not people? C'est quoi si c'est pas des personnes? Because if you say people, that's if you said people, that means that we identify people as wheat and tares, and this is what we should not do. Parce que si on dit que la plante, c'est des personnes, bien ça veut dire qu'on va les identifier soit comme de bourrin, soit comme de vrais, et donc c'est ce qu'on ne devrait pas faire. Did you say we should not do Est-ce que tu as dit que c'est quelque chose qu'on ne devrait pas faire or we cannot do? ou qu'on ne peut pas faire? I think we are not able to do it. Cannot. Yeah, cannot. So we don't have any ability to see who the wheat and tare are. Nous n'avons aucune possibilité de savoir qui est le bourrin ou l'ivraie. Is that what you just said? C'est ce que tu viens de dire? You're laughing. I mean, do you believe that? Because I'm not laughing. I said yes. So are you smiling because it doesn't make any sense what you just said to yourself? No, I want to go with this answer. Okay. So what's the difference between the two plants if not people? Donc si c'est pas des personnes, c'est quoi la différence entre les deux plantes? Yes, but what I just said before, if we identify them as a people, you will end up by saying they are wheat or tares. Mais c'est ce que j'ai dit, si on les identifie comme étant des personnes, ça veut dire qu'on va les identifier comme étant soit du bourrin, soit de l'ivraie. So what's the other solution? Donc quelle est l'autre solution? We can say it's people, but we should not identify them as wheat and tares. On pourrait dire So I don't have a clue. si on dit que c'est des personnes, si on dit que c'est des personnes, on ne peut pas les identifier comme bourrin ou ivraie, donc je ne sais pas. Does doctrine help? No, doctrine doesn't help for me. La doctrine, ça n'aide pas pour moi. So there are two groups Donc il y a deux groupes in the movement dans le mouvement, and you don't know what they are tu ne sais pas ceux qui sont or you do know what they are. aussi. I don't know. Go. Je ne sais pas. Okay?
what's going to happen to those plants? They will be whip. They will be, is it whip? Reaped? Harvested. It says reaped. Mhm. So they're going to be reaped. Mhm. So I'm going to ask a clever person here, according, not to Matthew, according to Revelation, of all the things in the world, what gets reaped? There's many, many things in this world. What gets reaped according to Revelation at the end of the world, in the harvest? Sophie. I'm not intelligent, but I'm not a clever woman. la vigne et le blé. So wine and wheat. Wine and wheat. I don't know which one. Wine and wheat are a symbol of something, unless it's all going to happen in the Ukraine and in France at the end of the world. And all these angels are going to come to the vineyards and do some work. So you don't believe that. So what's going to get reaped at the end of the world? People. People. Ouais. Oh, okay, that's what we have here. People. So are we okay with people? There are people in the movement, not pets or anything else. It's people. Okay with that? Mm-hmm. Yes. Okay. So we'll tie those two together. Who has doctrine? Ben, les gens, les peuples, les personnes aussi. You going to speak loud or someone else? People. People also, People. we said, yeah. So I'm going to change this then. To people with doctrine. Are we okay with that? People have a belief system. Anything else? Can we say anything else about these people? Curtis. Oh no? Okay. I'll do it for you if you don't want to say. These are good and these are bad. Are we okay with that? We can go into the parable and show it. These ones get burnt and these get put into a barn. Grenier. Okay, we're okay with that? Two types of sowers. One is the owner and one is the enemy. Good and bad. Everybody okay so far? Servants. What are the servants able to do? Discern. Discerner. Discern. So they're able to see. So what can they see? Both plants. Both plants. So for sure they can see both plants, but more specifically, they can see the difference between the two plants. They can see which plants are good and which plants are bad. Do you agree with that? Yeah? Who are the servants?
Who are the servants? Pascal, any thoughts? Who are the servants? C'est le peuple. Ce sont des hommes. Ce sont des. Pardon. Répète. It's also the people. Non, français. C'est aussi des personnes. Français. People, you said. On a dit les personnes. Which people? Dans la parabole, ils ne sont pas dans le champ, mais il se trouve que finalement, ce sont les. C'est une parabole. Ça, Compliqué. c'est It's a parable. This parable has its limits. No, I said that Of course, yes. But which people? Quelle personne? Us. Good. Some of us? All of us? J'aurais dit quelques-uns. I will say some. Okay. So, some can see and some can't see. Donc certaines personnes peuvent voir, certaines personnes ne peuvent pas voir. Is that what you just said? C'est ce que tu as dit, c'est ça? On va dire oui. Let's say yes. In the parable, all the servants can see. Dans la parabole, tous les serviteurs peuvent voir. Oui. So, you're saying that some of us are servants and some of us are not servants. Tu dis que certains d'entre nous, nous sommes des serviteurs et certains non? Non, c'est pas ce que je dis. No, it's not what I'm saying. Sorry. Then explain. Because all servants can see, Parce que tous les serviteurs peuvent voir. and you agree that we are servants, Tu es d'accord que nous sommes serviteurs, but you said some of us can't see mais tu as dit que certains d'entre nous ne pourront pas voir. and some can. Certains oui. The ones that can't see, they can't be servants then. Et ceux qui ne voient pas ne peuvent pas être serviteurs alors. Oui, ce serait logique. It will be logical. Okay, so you agree. When someone makes a statement, Lorsque quelqu'un fait une déclaration, they may have an idea, peut-être qu'ils ont une idée, then you run through some logical steps, ensuite on arrive à certaines étapes logiques, and when you go back to the beginning, et lorsqu'on revient au tout début, you realize those logical steps challenge your original belief system, on réalise que ces compréhensions de base remettent en cause ta compréhension, and then something has to change et que quelque chose doit changer so that you have a consistent view. pour avoir une vision cohérente. So you're saying then that, Donc tu dis according to your understanding, que selon ta compréhension, not all of us are servants. tous, nous ne sommes pas des serviteurs. C'est ce que je dirais. Yes, this is what I will say. Okay? If I can explain. Sure. C'est- En français. Je peux expliquer. So if I can explain, Si on est tous une plante, quelle qu'elle soit, if we are all a plant, qu'on parle, because we are talking about the movement now, et en disant que tous les serviteurs and we are saying all the servants are us, On dit que tous les serviteurs sont nous. donc c'est comme si toutes les plantes étaient aussi des serviteurs et donc pouvaient finalement juger de leur l'état de. so that means that all the plants are servants and can be and can observe their own states. Ça veut Yeah. dire que toutes les plantes sont des serviteurs et peuvent elles-mêmes observer leur propre état. So I hope everybody's understanding what Sophie is saying. Alors j'espère qu'on comprend tous ce que Sophie dit.
How do you resolve that? Comment est-ce qu'on résout ça? I don't know. Je n'ai pas de réponse pour l'instant. I don't have any answer from Okay. now. So we've got various ways of looking at this. On a différentes manières de le voir. Just one more question, Sophie. Are we all plants, Une dernière question, Sophie. Est-ce que nous sommes tous des plantes? or are some of us not plants? Ou est-ce que certains d'entre nous ne sont pas des plantes? Je pense qu'on- On est tous des plantes. We are all plants. Okay, so if we're all plants, Ok, donc si nous sommes tous des plantes, say 50-50, disons 50-50. Ok. half are tares, half are wheat. La moitié c'est des bourrins, la moitié c'est de blé. Hold that thought. Retiens cette pensée. The servants, Les serviteurs, eux, are the servants us or some other group of people? est-ce que les serviteurs c'est nous ou c'est un autre groupe de personnes? Or angels from heaven or something different? Ou des anges du ciel, mais quelque chose d'autre? Non, parce qu'on est observateur et acteur dans la parabole. C'est les mêmes personnes. Moi, je comprends que ce sont les mêmes personnes. I understand that it is the same people. Okay? So, my only point that I was going to say, that Pascal's already stated, Que Pascal a déjà dit, is that the servants, c'est que les serviteurs, firstly, are people, premièrement, ce sont des personnes, and they're people involved in the farm, ce sont des personnes impliquées dans la ferme, the field, and they work for the boss, the farmer. et elles travaillent pour le boss, pour le fermier. Which is a long way of saying that they're Christians. En gros, c'est pour dire qu'elles sont chrétiennes. And seen as we're talking about the Church of God, Puisque nous parlons de l'Église de Dieu, they must be people in the movement. ça doit être des personnes du mouvement. So as soon as you can have people who are going to be both plants and servants, Donc, dès que vous avez des personnes qui peuvent être à la fois plantes et serviteurs, then you go back to the question above, alors on remonte à la question du dessus, who are the servants? qui sont les serviteurs, It has to be us, ça doit être nous. but it doesn't answer if it's all of us or some of us. Mais cela ne répond pas à est-ce que ça doit être certains d'entre nous ou tous. But we've already defined Mais déjà, au moins, on a défini that we have two roles. qu'on a deux rôles. We're both plants and servants. Nous sommes à la fois des plantes et des serviteurs. We're all together? Est-ce qu'on est tous ensemble là-dessus? So, if it's not everyone that's a servant, Si tout le monde n'est pas un serviteur, then we'd have to have a discussion about who the servants are. alors nous devrions discuter de qui sont les serviteurs. And I guess people would say Je pense que les personnes diraient that maybe it's the elders or the leaders que peut-être que c'est les anciens, peut-être les dirigeants, or the angels. peut-être les anges. So they would define it in that kind of way, in some kind of leadership definition. Peut-être que les personnes le définiraient comme ça par une certaine notion de leadership. Or it would be everybody. Ou alors ça c'est tout le monde. So, everything that we've discussed so far, Tout ce dont nous avons parlé jusque-là, you can find in the verses themselves on peut les trouver dans les versets eux-mêmes, and Ellen White's commentary. dans les commentaires d'Ellen White. And there's a lot of commentary on this subject. Il y a beaucoup de commentaires sur ce sujet. If you want to read, I can't say 100% of her material, but a really good, concise collection of all of her statements on the subject, Alors, si vous voulez lire un résumé qui contient la plupart des écrits qu'elle a écrits là-dessus, ce ne sera peut-être pas tous ses écrits, mais la grande partie des écrits qu'elle a fait par rapport à ce sujet, please go to the PDF booklet that PIP Ministry have produced on the subject. allez sur le livret en PDF que PIP a publié sur ce sujet. Okay, so why are we discussing this? Pourquoi est-ce qu'on parle de cela? The servants Les serviteurs can see peuvent voir that
there are people with good and bad doctrine. There, the parable says that there are servants or people in the movement who can see the difference between good and bad doctrine. So there is such a thing as good and bad doctrine. And the difference is discernible. But the significance of the prophecy or the parable is that just because you can see a problem, in the parable it says, don't do anything. Let the plants grow together. But in recent presentations, I've rephrased that concept and said what? That you're not allowed to punish people who have differing views on prophecy. Which I think took people by surprise when I said that. But it's no different to the study that was done 2016, Germany, 9/11. So, we have a dynamic in our midst at the moment where there are differing views of the dispensation that we're in and our relationship to both when and what the Sunday law are. And I'm on public record saying we need to be really careful, not the teachers, but you, us, who are listening to these teachers, and we've already come to our own conclusion about who is right and about who is wrong. And I'm suggesting that that dynamic is exactly what Matthew 13 is dealing with. And now we're beginning to see the reason why I said we should not enter into this subject about making judgments because of the potential damage that it can cause. So we must never get to a place that we either judge the teachers or our fellow members because of what they believe or disbelieve on the subject of the Sunday law. Because up until this point, it's the most serious issue that's affected this movement. And there are certainly people who have different views. We have to understand is what we're seeing really a fulfillment of Matthew 13? Or does Matthew 13 have very similar properties to what we're seeing? So I don't know how you view that. If you think what we see now is a fulfillment of that, and 4 of the speakers are agents of whom? The enemy.
isn't it? There'd be tares. So therefore they're agents of the enemy. Is that what we really believe? Is that what we're seeing being fulfilled before our eyes? Because we're at the right time. The fruit is now being seen at the Sunday law. The latter rain is beginning to be poured out. The fruit will begin to grow and mature. How do people view what, if I call it an initiative, this initiative that I guess I've rolled out that's now confronting the movement? Is this a fulfillment of Matthew 13? What are your thoughts? Who thinks it is? Put your hands up if this is Matthew 13. That you have the ability to discern the wheat from the tares. Just one person? 2? 3? Oh, more people. So, do you believe that the people with wrong doctrine or bad doctrine, are they bad people or just bad doctrine? Natasha? Natasha wants to say something? Non, je réfléchissais à voix haute. I was thinking loudly. Est-ce qu'on peut dissocier la personne de son message? Are we able to separate the person from the message? Et dans la situation actuelle, And in the present situation, je trouve que c'est plutôt bien que l'on puisse échanger sur le sujet de la loi du dimanche. I think it's a really good thing that we can discuss about the topic of the Sunday law. Donc je ne dirais pas que ceux qui ont un message, si je peux utiliser le terme erroné, So I will not say that if I can use the term false, I will not say that the people who have a false message. je ne dirais pas que c'est livré. So I will not qualify them as a tare. C'est ma pensée. This is my thoughts. If that's the case, how do you see Matthew 13 being fulfilled in our current history? What's going on in the movement? Comment vois-tu Matthieu 13 accompli dans notre histoire actuelle? If you won't make that application, Si tu ne veux pas faire cette application, because you think it's a wrong way of looking at things. si tu penses que c'est une mauvaise manière de regarder les choses. J'ai pas dit que c'était une mauvaise manière. I didn't say that it's a wrong way. Je sais que moi je pense qu'on ne peut pas dissocier le message de la personne quelque part. I know that we cannot separate the person from the message, Mais je ne veux pas faire d'application en disant que le message erroné ou but I don't want to do an application by saying that the incorrect message. c'est égal à livrer. Voilà. So I don't want to say that the incorrect message equal the tares. Pourquoi? Parce que je crois que c'est toi qui disais aussi, ou je ne sais plus qui, on n'est pas encore arrivé à un consensus. So I think it's you or another person who said that we are not reach a consensus. Voilà. So that's it. Il a pas fini avec toi peut-être. Sophie? Ah, Sophie. J'ai, on va dire, enfin, je sais pas si c'est une remarque, I don't know if it is remarked, mais quand on
Et je peux pas répondre à ta question là, And I'm not able to answer to your question right now. mais c'est quand on dit que le messager est pareil que son message, c'est ça? Comment tu as dit ça? On ne peut pas séparer le messager Oui, du quand- message. Voilà, quand on dit on peut pas séparer le messager du message. So when we say we cannot separate the messenger from the message, Parce que, enfin, si je prends l'exemple du mouvement, because if I take the example of the movement, il y a des messagers qui ont eu des bons messages, there is people who had a messenger who have a good message, mais qui ont eu une mauvaise fin, si on peut dire ça comme ça. mais qui ont une, Mauvaise fin. but they had a bad end. Donc ma question c'est, et pour moi ça renvoie quand on dit que la parabole a ses limites, So that's why it refers to the parable as its own limits. quand on voit le livret, on dit qu'elle est livrée pour toujours. So when we see the tares, we say it's tares forever. Mais pour les humains, je ne sais pas si on peut appliquer ce principe. But for human being, I'm not sure that we can apply that principle. Et que donc du coup, là aujourd'hui, il y a des messages qui sont donnés. So today we have several messages was been sharing. Je ne peux pas dire que le message, si le message n'est pas bon, que le messager n'est pas bon. Quoi. So I can't say that if the message is incorrect, that the messenger is not good. Okay? So if we take the people out, Donc, then does everything work that way? That the bad or the wrong doctrine is a tear. Oui, en soi, oui. yes. Une mauvaise doctrine serait de livrer, oui. So a bad, incorrect doctrine could be a tear. Okay, but you're not prepared to put it to the level of people. Mhm. So you want to keep it at the level that Tamina was saying. Parce que je pense que tu peux faire une erreur sincèrement. Enfin, c'est un peu du langage courant, mais on peut faire une erreur en étant très sincère. Yes, because it's a human being. We can be really sincere and we are doing a mistake. Okay? 0? Oh, I'm 0 minutes. Hein? Tamina wanted to. Quelqu'un voulait dire quelque chose? Give me 2 voulais minutes. dire I want to quelque just change subjects, unless, Ah. because I said I'd try to do this. Oops. So this is about today's Sabbath school. Elisa? Today's Sabbath Sabbath school. C'est ta question, Sophie? So this isn't anything new. We know that in 1798, a significant event happened, and according to the symbology of Revelation 17, you had the fifth kingdom, or in Revelation 13 language, the beast that rises up out of the sea. If we're okay with that. So there's a sea and there's a beast. Everybody okay with that? So when this beast comes to its end, receives a wound that kills it, then another beast rises up. This would be the sixth beast. And in the language of Revelation 13, this is an earth beast. Everybody okay with that? So this beast that comes up out of the sea, when you look at its
nature, its characteristics. Lorsqu'on regarde sa nature, ses caractéristiques, I'll put 13 there, je vais mettre 13 ici, là, indicating the chapter. pour dire 13 et 13, donc Apocalypse 13, hein, le chapitre. That beast is also a dragon, Cette bête ici qui sort de la mer, c'est aussi le dragon according to 12, d'Apocalypse 12. chapter 12. The same thing. C'est la même chose, la même entité. Hopefully you're all okay with that. J'espère qu'on est tous OK avec ça. And this beast Et cette bête, is the lamb, là, c'est l'agneau, according to Revelation 13. d'après Apocalypse 13. So, 1798, Donc 1798, the time of the end, le temps de la fin, marks a transition of kingdoms marque une transition de royaume, from the 5th to the 6th. du 5e au 6e. Without defining it, Sans le définir, this 5th kingdom here, ce 5e royaume ici, the beast, la bête, is the papacy. c'est la papauté. And according to our understanding of Daniel 11, verse 40, D'après notre compréhension de Daniel 11, verset 40, the papacy is the king of the north. la papauté, c'est le roi du Nord. We're okay with that? C'est OK? So when the king of the north comes to its end in 1798, Donc lorsque le roi du Nord arrive à sa fin en 1798, and then a new kingdom arises, et qu'ensuite number 6, un nouveau royaume est suscité, le 6e, what do we do with that? qu'est-ce qu'on fait là? Because if we go back to a separate story, Parce que si on revient à une autre histoire, and this is 1798, ça c'est 1798, and I'm not going to give dates, alors je ne vais pas donner des dates, hein, but we go to Babylon, si on va dans Babylone, Medo-Persia, Médo-Perse, Greece, Grèce, and then Rome, Rome, in its two phases. dans ces deux phases, Babylon is the king of the north. Babylone c'est le roi du Nord. You can proof text that from the Old Testament. De l'Ancien Testament, on peut donner des preuves pour cela. When it comes to its end Lorsqu'elle arrive à sa fin, and Medo-Persia takes over, que la Médo-Perse prend sa suite, it takes over all the properties of the kingdom before it. elle prend la suite de toutes les propriétés du royaume qui le précédait. So Medo-Persia becomes the king of the north. Donc la Médo-Perse devient le roi du Nord. You okay with that? C'est OK? When Greece does the same, Lorsque la Grèce fait la même chose, it's very easy to see that happens there. il est facile de voir que ça se passe là. It becomes the king of the north. Elle devient le roi du Nord. And there's a complication in this story Mais une complication dans cette histoire, because Greece, parce que la Grèce, unlike the powers before it, à l'encontre des nations avant elle, has a characteristic that defines it. a une caractéristique qui la définit. Don't know if we all remember what that characteristic is in Daniel 2. Dans Daniel 2, est-ce que vous vous souvenez c'est quoi cette caractéristique? It's the world. C'est le monde. It rules the world. Elle domine le monde. And part of that dynamic, Une partie de cette dynamique it creates an entity that we call the king of the south. crée une entité qui s'appelle le roi du Sud. So Greece has this duality about it. Donc la Grèce a un peu cette dualité là. When it comes to its end, Ensuite elle arrive à sa fin, pagan Rome comes, la Rome païenne arrive, and pagan Rome has to do what? et la Rome païenne doit faire quoi? Bring Greece to its end, Amener la Grèce à sa fin, and it then becomes the king of the north. elle devient ensuite le roi du Nord. And in order for all of that to happen, Pour que tout cela se passe, it kills the king of the south. elle tue le roi du Sud. If we're okay with that. OK? Then papal Rome comes, Ensuite la Rome papale arrive, and it becomes the king of the north. et elle devient le roi du Nord. And there's some complexities about the king of the south in all of that story. Et là il y a des complexités par rapport au roi du Sud, toute cette histoire. So this is number 5, 4, 3, 2, 1. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, we're okay with that. On est OK avec ça?
Then we have the sixth kingdom. Ensuite, nous avons le sixième. So the king of the north Donc le roi du Nord, is killed. 1798 comes to its end. 1798, il arrive à sa fin. Just want to point out that the sixth kingdom didn't do that work. Je veux souligner que ce n'est pas le sixième royaume qui a fait ce travail de mort, It was another entity. c'est une autre entité. And the question that we have to ask ourselves is, did the sixth kingdom, Et la question que nous devons nous poser, c'est le sixième royaume, which is the earth beast, which is the lamb, la bête qui sort de la terre, qui ressemble à un agneau, and I'm going to call it the USA, que je vais appeler les États-Unis, but in quotation marks, mais entre guillemets, because it's not the USA parce que ce n'est pas les États-Unis in the way most people understand it. de la manière dont la plupart des personnes le comprennent. So, does the sixth kingdom become the king of the north? Est-ce que ce sixième royaume devient le roi du Nord? That's the question. C'est ça la question. And the answer, Et la réponse, I'd normally ask, but we're running out of time, je vous demanderai, mais on n'a pas de temps, is no. c'est non. The sixth kingdom is not the king of the north, Le sixième royaume n'est pas le roi du Nord, I think. je pense. Might be a tear. Peut-être que j'ai tort. Coming back to this line, Peut-être que ça wheat was the correct word. Wheat. Might be. Okay, so I'm going to come back to this line here, but I'm going to redraw it. It's a bit messy. Je vais redessiner un peu la ligne là. Busy. It's a bit busy. So I drew this line this way. Donc la ligne là, voilà. 1798, time of the end. 780. And what this movement did, it's a technical problem for people online. Donc ce que le roi a fait, What we did in this movement, ce que nous avons fait dans ce mouvement, in 11 verse 40, dans 11 versets, Daniel 11 verset 40, we did something very tricky. on a fait quelque chose qui était un peu piégeant. We turned a singular event On a transformé donc un seul événement into two historical dates. en deux dates historiques. And so we also call that 1989. C'est-à-dire que cette date, on l'appelle aussi 1989. And the implications of doing that are really significant. Et les implications que nous mettons en place en faisant cela sont importantes. So in this story, Donc dans cette histoire, we go from number 5 on passe du cinquième to number 6. au sixième. And remember, I've drawn this as two separate lines, Souvenez-vous, je l'ai dessiné comme deux lignes séparées. but it's actually a line that looks like this. Mais en fait, c'est une ligne qui ressemble à ça. It's one line Une ligne that we cut somewhere que nous coupons quelque part and bring this underneath. pour l'amener en dessous. If we're okay with that. On est OK avec ça? So, this kingdom, whatever we see on this top here, sorry, we can repeat underneath it. Donc ce que nous voyons en haut ici, on peut le répéter en dessous. Hope that makes sense. J'espère que vous voyez la logique. So, the sixth beast Donc la sixième bête rises up out of the earth monte de la terre and is a lamb. et c'est un agneau. So, we should expect Nous devrions nous attendre the same scenario happening in 1989. à avoir le même scénario qui se passe en 1989. We should have a kingdom On devrait avoir un royaume that comes to its end, qui arrive à sa fin. and we should have a kingdom On devrait avoir un royaume that rises up. qui s'élève. And what kingdom would this be? Et là, serait quel royaume? Sorry, I always do it. You can't see what I'm even pointing at. What is this one? Celui-là, c'est lequel? What number? Quel numéro? 6. Good. 6. We can all see that. Oui, on peut tous voir ça. And what's this one then? Et le suivant, c'est quoi alors? 7th. Septième. So we can see that the 6th comes to its end in 1989 and the 7th is born. Donc on peut voir que le sixième arrive à sa fin en 1989 et que le septième est né. And what we can do here is, this is the earth beast Donc ça, c'est la bête qui sort de la terre
of Revelation 13, but there wasn't, I'll phrase it this way, there wasn't just one earth beast. Mais il n'y avait pas, je vais formuler de cette manière, il n'y a pas qu'une seule bête qui sort de la terre. There were two. Il y en avait deux. And the second one was La deuxième était not a lamb, pas un agneau, but a dragon. mais un dragon. So we can define, Donc on peut définir, just using this simple pattern, en utilisant ce schéma simple, that the dragon of Revelation 13, que le dragon d'Apocalypse 13, remember it's the same kingdom, souvenez-vous, c'est le même royaume, a lamb that spake as a dragon, c'est un agneau qui parlait comme un dragon, that this que là, is the same entity as this one. c'est la même entité que le sixième ici. So I've put the USA here, J'ai mis les États-Unis ici, and I'm going to put the USA here. et je vais mettre États-Unis ici. So you have the USA 1 On a États-Unis 1, and the USA 2. États-Unis 2. So through some trickery, À travers certains petits pièges, we know that in 1989 nous savons qu'en 1989, there is an alliance il y a une alliance between who? entre qui et qui? Between the papacy Entre la papauté and the USA. et les États-Unis. And we know who's in charge On sait qui est-ce qui est en charge, because it's called what kind of an alliance? parce qu'on appelle ça quel type d'alliance? The Holy Alliance, La Sainte Alliance, defining who's in charge. qui définit qui est en charge. So what we haven't explained well Ce qu'on n'a pas bien expliqué, is that even though the papacy died c'est que même si la papauté est morte way back here in 1798, en 1798 ici, somehow d'une certaine manière, it wants to come back into power, elle veut reprendre du pouvoir. and in this nebulous history here, Et dans cette histoire ici nébuleuse, the papacy comes back la papauté revient. into, I'm not going to say it comes back into power, but it attempts to come back into power Alors je ne vais pas dire qu'elle est revenue au pouvoir, mais elle a tenté de revenir au pouvoir, as the King of the North, comme le roi du Nord, as identified in the Time of the End magazine. tel qu'identifié dans le magazine Le Temps de la Fin. But in 1989, Mais en 1989, its bid or desire to take over the world son désir de vaincre le monde, after it's dealt with the King of the South après qu'il ait traité le roi du Sud, comes to a halt. arrive donc à son apogée. And if we use the concept of a relay race or a baton, On utilise donc cette idée de relais, de course de relais. that the King of the North, Le roi du Nord, or the title of the King of the North, is taken from the papacy le titre du roi du Nord est pris de la papauté to the USA. pour être donné aux États-Unis. And that's why in the past C'est pour ça que par le passé, we spoke of verse 40 referring to the papacy, on disait que le verset 40 faisait référence à la papauté. and for a long time now Et depuis longtemps maintenant, the movement hasn't been clear in its modeling of verse 41 and verse 42, le mouvement n'a pas été clair dans sa définition du verset 41 et 42. because we had plenty of evidence to show Parce que nous avons beaucoup de preuves pour montrer that 41 and 42 que 41 et 42 were not referring to the papacy but to the United States. ne faisaient pas référence à la papauté mais aux États-Unis. And this simple model, Ce modèle simple, I think, can be used to demonstrate that, je pense peut être utilisé pour le démontrer, that since the time of the end, que depuis le temps de la fin, the United States, les États-Unis, in quotation marks, entre guillemets, is the seventh kingdom or the King of the North. sont le septième royaume ou le septième royaume ou le roi du Nord. Depending on your view of the Sunday law, Tout dépend de votre vision de la loi du dimanche. we now come to a time and place Nous arrivons maintenant au temps et à l'endroit where that seventh kingdom où ce septième royaume is going to begin to take action in a way that it hasn't been able to before. va prendre action telle qu'il n'a pas pu le faire auparavant. So, in summary, Pour résumer, I think that the papacy is not the King of the North, je pense que la papauté n'est pas le roi du Nord, hasn't been for a long time. qu'elle ne l'a pas été depuis longtemps. The United States is the King of the North. Les États-Unis sont le roi du Nord, It has been for a long time. ça fait longtemps qu'elle l'est.
And it's taken 30 plus years to get to the place where we are now Et il a fallu plus de 30 ans pour arriver là où nous en sommes aujourd'hui, in order for it to do what it either, depending on your story, pour que cela puisse faire, alors tout dépend de votre histoire, wants to do or needs to do. ce qu'elle doit faire ou ce qu'elle peut faire. And once you get to that stage, Une fois qu'on arrive à ce point-là, you can begin to understand on peut commencer à comprendre what the work of the seventh kingdom is, quel est le travail du 7e royaume. which is a story for another time. Ça sera pour une autre fois. Let's pray. Prions. Holy God, we thank you Dieu Saint, nous te remercions that even though we may not fully grasp the implications of Revelation 13, parce que même si nous ne comprenons pas pleinement les implications d'Apocalypse 13, that we all have a sense of the danger nous avons tous un sens du danger. in taking that parable and applying it to this movement Nous prenons cette parabole, nous l'appliquons au mouvement in a way that becomes offensive and potentially dangerous. de manière qui semble être offensive et potentiellement dangereuse. Help each of us Aide chacun d'entre nous not to stand on enchanted ground, à ne pas nous tenir sur un terrain enchanté, but to stay safe on the straight and narrow path. de rester sûr et d'être sur le chemin étroit et serré. We might read the parable, On peut lire la parabole, we may play with it, on peut jouer avec, but when we start to make application, mais lorsque nous commençons à faire des applications, you've shown us the danger of doing that. tu nous as montré le danger de le faire. May each of us be careful Que nous puissions tous être attentifs about how we wield the sword of judgment. sur la manière dont nous utilisons l'épée du jugement. And as we try to understand the subject of the King of the North, Alors que nous essayons de comprendre le sujet du roi du Nord, the role of the papacy, le rôle de la papauté, the role of the seventh kingdom, le rôle du 7e royaume, its relationship with the United States, son lien avec les États-Unis, help us to have a clearer understanding aide-nous à avoir une compréhension plus claire so that we can come together onto this, to a joint or a unified understanding of the subject. afin d'arriver à une compréhension unifiée du sujet. Be with us and bless us, Sois avec nous et bénis-nous. and be especially with the teachers Sois particulièrement avec les enseignants who are sharing this message qui partagent ce message at great personal sacrifice, à de grands sacrifices personnels, both in time à la fois au niveau de leur temps and reputation. et de leur réputation. Help them to be true Aide-les à être vrais to the understanding that they have, dans leur compréhension and help them to have courage et aide-les à avoir du courage to explain things as they understand them. pour expliquer les choses telles qu'ils les comprennent. In Jesus' name, Au nom de Jésus. Amen.